Welcome back, students. So இன்னைக்கு நம்ம again we're going to see average questions. ஒரு 10 question பார்க்க போறோம். Already I had sent those questions in the WhatsApp group. So let's start from the first question. So already ஒரு 30 questions நம்ம இந்த averageல discuss பண்ணிருக்கோம். If you want to see those questions, you can search in my playlist. So அதில் வந்து average questions எல்லாம் already இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்துட்டு வரலாம். Okay, so today we're going to start from the 41st question. So the average of 7 consecutive number is 20. The largest of this number is what? So already வந்து 7 consecutive number அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7 consecutive number. For only this question I will explain clearly. A, B, C, D, E, F, G. So 7 number இருக்கு. Consecutive number நாலே middle number is the average. Always middle number will be the average value for consecutive number. So which is the middle number here? D. So D is 20. Okay, so the largest number is, this is 21 and 22 and 23. 23 is the answer. So இப்படி தான் நம்ம answer எடுக்கணும் for consecutive number, but don't do all these stuffs. Okay, so very simple. Totally there are 7 numbers. Okay, totally there are 7 numbers means which is the middle number? Which number is the middle number? எத்தனாவது எண் middle number இருக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். So 7 number mean I can split this into 3 numbers and 3 numbers. So the middle number will be the fourth number. So just imagine this. இது fourth number தான் நம்மளோட average. So fourth number is 20. Okay, so if I want the highest number, that means largest number, there are 3 more numbers are there. Correct? அப்ப 4 plus 3 is what? 7. Okay, so 3 more numbers. So இன்னொரு 3 number இருக்கு. So 20 plus 3, 23 will be the answer. So நீங்க இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம், just you can think fourth number is the average, that is 20. So remaining 3 numbers தான் இருக்கு. So 23 is the answer. அவ்வளவுதான். Second question. The average of 5 consecutive odd numbers is 95. Okay, what is the fourth number in the descending order? So average is 95. 5 consecutive odd numbers தான். அப்போ இதுதான் average. This is the middle number. Correct? So fifth, which number is the middle number? Third number. அப்போ இந்த பக்கம் 2 number இருக்குமா? That is 93 because it is an odd consecutive and 91. Here it will be 97 and 99. Okay, so 95 is the average. Now what is the fourth number in the descending order? Descending order na from right to left. Okay, idhula fourth number is 1 2 3 4. 93 is the answer, but 93 is not given here. Option E is the right answer. Okay, right? Next question. A, B, C, D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. Again, there are 4 numbers A, B, C and D. These are even consecutive even numbers. Adil average வந்து 65. அப்போ 65 is the middle number தானே. So this is the average 65. So which is the C? 66 இருக்கும், இது 68 இருக்கும், because my numbers are even number. நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர் வந்து even numbers. Okay, 64 இருக்கும், இங்க 62 இருக்கும். What is the product of A and D ங்கறாங்க. A க்கும் D க்கும் product என்ன அப்படினா 62 into 68. Multiply பண்றதுக்கு முன்னாடி always please check the unit digit. 8 into 2 is 16. So my answer will be ending with 6. Okay, the only one number is 6. Either this will be the answer, none of this கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதையும் செக் பண்ணணும். So you can better multiply the complete answer. 62 into 68 is what? பண்ணி பாருங்க. Otherwise if none of this is not given, option C is the right answer. Without multiplying I can take this answer. Clear? Right. 44th question. Sum of the consecutive even number is 44 more than the average of these numbers. Which of the following is the third largest of this number? So இது நான் கொடுத்த 2 days ஆச்சு இந்த questions. So most of the students who are all trying this, இந்த question கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும் because this is a banking question and இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். But before I am explaining this, you need to understand the difference between sum of the consecutive number and average of the consecutive number. Previous questionலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Look at this, average of consecutive numbers. Okay, இதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, again average of 5 consecutive number. Okay, all the questions are average of consecutive number. Average of consecutive number is easy. Middle number is the average.
அதனால் நீங்கள் ஏபிசிடின்னு எடுத்தாலே போதும். Okay, just think any variables for that. But sum of means you need to write that in x values. அப்போ தான் ஆன்சர் கிடைக்கும். Okay, so sum of அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா start with x. So first number is x, even consecutive 3 numbers. So next number is x plus 2, then x plus 4. இதுதான் 3 நம்பர். ஸோ இதுக்கெல்லாம் sum எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. If you take sum for these 3 numbers, add these numbers, your answer will be 44 more than the average. That means இதோட average plus 44 இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. Here I want to ask you one question. That question is, which is average here? Actually this is a consecutive number. Consecutive number means middle number is the average, correctங்களா? So I can write x plus 2 plus x plus 4 is equal to, average is what? This is the average. Middle number is the average for consecutive number. So x plus 2 plus 44 எழுதலாமா? Right? So now I am going to cancel this x plus 2 and x plus 2. So 2x plus 4, that is equal to 44. 2x is equal to 40. So x is equal to 20. அப்போ அந்த 3 நம்பர் x is equal to 20 அப்படின்னா next number என்னவா இருக்கும்? 22 and 24. Okay, so what is the question? Third, which of the following is the third largest of this number? That is 24 is the right answer. Is it clear? Next question. The average marks of a student in 4 subjects is 75. If the average obtained 80 marks in the 5th subject, if the student obtained 80 marks in the 5th subject, then the new average is what? So in the question I want to explain something clearly about this, what actually happened behind this concept. Okay, there are 4 subjects சொல்லிருக்காங்க, right? 4 subjects. Let's take A and B, C, D. Okay, there are totally 4 subjects are there. Average is 75. If average is 75 na, each subject அவரோட மார்க் என்னன்னா 75 எடுத்திருக்காரு ஏறக்குறைய, more or less. That is called average. So each subject he got 75. So now I am going to take the 5th subject mark. Imagine that if 5th subject is also 75 means his average will never change. அஞ்சாவது சப்ஜெக்ட்லையும் 75 வாங்கியிருந்தாருன்னா average change ஆயிருக்காது. But he got 80 mark. That means 5 more than the other. Okay, so what is the new average? That's what the question. See, please listen carefully. இதுவும் 75 இருந்தால் okay. But what is the extra mark? 5 marks extra. So just equally distribute this 5 mark to all the subject, all the 5 subject. Okay, so அதுக்கு பேர் தான் average. Average means equally distribution. Already நான் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய கிளாஸஸில். ஸோ இந்த 5 மட்டும் நான் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணனா each one will get 1 1 1 1. Okay, so now the new average is 76. That's it. சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். Okay, so இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதவே வேண்டாம். All the subject is 75. If 5th subject also 75 na அப்படியே தான் இருக்கும். But he got 5 marks more. அந்த 5 மட்டும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள், you will get the answer. So 1 1 டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இல்லை நான் வந்து இப்படி சொன்னால் எனக்கு புரியலை, I want this concept in equation அப்படின்னா, so 75 into 4, that means average is equal to sum of all the elements by total number of elements, right? Total is 4 subject, average is 75. So take the sum, 75 into 4. So 75 into 4 is 300. So now the 5th subject he got 80. So 300 plus 80, that is 380. 380 divided by 5 is the answer, that is 76. புரிஞ்சுங்களா? So this is how we need to find answer. But when you use this trick, it is easy for getting answer without using your pen and paper, right? Next, 46th question. The average age of the boys in a class is 16 years. Okay, and that of the girls is 15 years. So boys வந்து 16 and girls is 15. The average age of the whole class அப்படின்னா there is not single boy or single girl. இங்கே some set of number of boys இருக்காங்க and here also number of girls are there, but that is not given. So here cannot be computed with the given information. I want the number of students. Okay, students numbers இல்லாமல் I can't able to get. If it is a single person means I can take like this. But this is not single person. ஒரு கிளாஸவே சொல்கிறாங்க. So I want the number of students in the class. Right. 47th question. The average annual income in rupees of certain agriculture work
workers is 8. So agriculture workers எவ்வளோன்னு தெரியாது. So அது வந்து 8 S, sorry not 8. And that of other workers is T. So இது வந்து agriculture, agri and other departments. Okay. Number of agriculture workers. So number of workers இங்கே வந்து 11 இருக்காங்க. Then the average of monthly income on all workers. See here எனக்கு தெரியாது. So let take X. Okay. X கூட வேண்டாம். ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள், S இருக்குது, T இருக்குது, 12. So of a certain agriculture is yes, the top other workers is T, the number of is 11 times, 11 times of the other workers. Okay, 11 times of other workers means T into 11. Correct? Right. So now I am going to write the answer. Average monthly income வேணும்னா, so that is S into 11x வச்சுக்கலாமா. let take the number of workers, common workers. See, number of workers x ன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் 11 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா இதில் x minus 11ன்னு சொல்லிடலாம். இவ்வளோதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ எஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எஸ். ஸோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 11 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 11 அண்ட் தென் ப்ளஸ் டி டைம்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டலாக என்ன பண்ணிக்கலாம்? 12xன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் யூ சால்வ் திஸ். ஏன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் மாதிரி நான் கொண்டு வரணும். ஓகே, ஐம் ட்ரைங் டு ரைட் லைக் தட். ஸோ 11s ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை எக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர். Okay, so that's what the concept. Right, next question. A family consists of grandparents, parents and 3 grandchildren. Okay, அப்போ இவங்கள the average age of grandparents is 67. டைரக்டாக எழுதுங்க, 67 தான் ஏஜ். grandparentsனா 2 பேர் இருப்பாங்களா? grandfather, grandmother. கரெக்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்புறம் தட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இஸ் 35. அப்போ 35 வயசு, 35 இயர்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு. பேரண்ட்ஸ் 2 பேர் அப்பா அம்மா இருப்பாங்களா? ஃபாதர் அண்ட் மதர். ஓகே, அண்ட் தட் ஆஃப் கிராண்ட் சில்ட்ரன் இஸ் 6 இயர்ஸ். ஸோ கிராண்ட் சில்ட்ரன், ஹவு மெனி கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் தேர்? 3. 3 பேர் இருக்காங்களா? ஸோ 6 into 3. டோட்டலாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இங்கே 2 பேர், 2 பேர், இங்கே 3 பேர். ஸோ 2 + 2 + 3. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் சால்வ் திஸ், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். இவ்வளோதான். ஸோ 222 divided by 7, that is nothing but நமக்கு ஆன்சர் வந்து even in the fraction, mixed fraction. So answer is 31/5/7 years. Option B is the right answer. Okay, right. Next question. Sir, most repeated question. You can see these type of question in all the interviews. Okay, a lot. Right, look at this. A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days. In the month எவ்வளோ days தான் இருக்கு? Totally we had 30 days only. See, and the most important thing is beginning with the Sunday. If a month was beginning with Sunday, totally 7 into a week had 7 days. 7 into 4 weeks na 28 days தான் ஆச்சு. So again we had 2 more days. அப்போ எந்த நாளில் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ same day will come again. Correcta? If the month was started by Monday, last 2 days will be Monday and Tuesday. If the month was started by Sunday, last 2 days will be Sunday and Monday. Correct? So here already ஒரு 4 வந்துரும். 4 weeks இருக்கு in a month. So அது போக ஒரு 1 day வரும். கரெக்டாக சண்டேல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா. So totally there are 5 Sundays in that month. 5 into சண்டேஸில் எவ்வளோ பேர் வராங்க? 510 visitors வராங்க. ஸோ ஒரு சண்டேக்கு 510 visitorsனால் 5 Sundaysக்கு எவ்வளோ? ப்ளஸ் அதர் டேஸ் 240 மெம்பர்ஸ் வராங்களாம். அப்போது 30 days minus 5 Sundays, we will get 25 days. Right? So remaining 25 days, each day 240 members vara. Right? So how many total days? 30 days. Right? If you solve this, you will get the right answer. So 8550 divided by 30. Just cancel this. And how many 3s in 8? 2 times, 8 times and 5 times. 285 is the right answer. So each day 285 members varanga, and we can tell that as an average value.
சராசரியாக 285 பேர் வராங்கன்னு சொன்னாங்க. ரைட். அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின். In a class there are 32 boys. Look at this. Boys and girls. Okay. So number of boys is 32 and number of girls is 28. And the average age of boys in a class is 14 and average age of girls is 30. Okay, so we had a formula for weighted average. The mari group kodutanga we had a formula, weighted average formula is N1A1. That means ஒருத்தருக்கு 14 years na, okay, ஒருத்தருக்கு 14 years na 32 members க்கு எவ்வளவு plus N2A2. ஒருத்தருக்கு 13 னா 28 மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ, ஓகே, அண்ட் டிவைடட் பை, இதில் எனக்கு ஆவரேஜ் மட்டும்தான் வேணும், என்ன வேண்டாம். ஸோ இதில் எனக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேண்டாம். ஸோ ஐ வாண்ட் ஒன்லி ஆவரேஜ். ஸோ ஐ வில் டிவைட் இட் N1 ப்ளஸ் N2. ஓகே, ஸோ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஃபைன் பண்ணணும். ஃபார் ஆவரேஜ் N1 இஸ் 32 into 14 plus 28 into 13 divided by 32 plus 28, 60. So if you solve this, you will get 13.53 as an exact value, right? So 10 questions paathutom. So next 10 questions I will be given in the group. So anybody is new to this YouTube channel, so you can join in the group link was given in the description. So நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ டெய்லி 10 questions கொடுப்பேன். In next day I will give you this solution video. So we can going to complete a lots of problems, daily 10 problem. It is easy for us to keep touch in mathematics for all your competitive and placement exams. So all the very best guys. Thank you. Take care and bye bye. Meet you soon in the next week.